Hi everybody, this is Mr. Kabada from Family English Language Improvement Center. This is basic writing skill concerning on subject verb agreement problem, which is one of the sentence errors. Then in this lesson, we are going to identify the common problem areas with critical examples of sentences, and I hope you like the lesson and you watch my video and you write comments and maybe something which is not clear. You have to we'll try to communicate with my email address as well as my cell phone number. So let me start this one, please. Here, common problem areas with examples. Subject verb agreement ማለት የአግሪመንት ችግር ማለት ነው። አንድ የአረፍተ ነገር ባለቤት ከእሱን ከሚገልጸው ወይም የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ሊገለጽበት የሚችለው ግስ ስምምነት አለመኖር፣ ፓራላል አለመሆን ችግር ምን ላይ ይገኛል? እሱን ነው ምሳሌ እየሰጠው ለመሄድ የምፈልገው። The first problem is there is a kind of phrases or phrase between the subject and the verb. All right? ምን ለማለት ነው? አንድ የአረፍተ ነገር ባለቤት እና የአረፍተ ነገር ባለቤት ሊገልጸው የሚችለው ግስ በመካከላቸው ፕሪፖዚሽናል ፍሬዞች ሲኖሩ ግሱ ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ a box of all the books are in the attic. A box of all the books, the subjects are a box and the verb is here are. There is a problem. So we cannot get complete meaning from this sentence structure, please. ኦኬ ምክንያቱም ቦክስ ሲል ሲምፕል ሰብጀክት ነው። ኤ ሞዲፋየር ነች። አንስፔሲፋይድ ሰብጀክት አደረገው። ኦፍ ኦልድ ቡክስ ማለት ደግሞ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ነው። ምክንያቱም ይሄ ፍሬዝ የጀመረው በፕሪፖዚሽን ስለሆነ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ነው። ምን እንለዋለን? ይሄ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ፖስት ሞዲፋየርስ ነው የምንለው። ፖስት ሞዲፋየር ማለት ከሲምፕል ናውኑ ወይም ከሲምፕል ሰብጀክቱ በፊት የገባ ወይም በኋላ የገባ እሱን ሊገልጽ የሚችል ነገር ግን የዚህ አረፍተ ነገር ዋናው ባለቤት ቦክስ ነው። ስለዚህ ፎከስ ኤሪያችን ቦክስ ላይ ነው። ቦክስ ስንል ደግሞ ኦንሊ a single box ማለት ነው። እዚህ ጋር አይደል? a single box ማለት ነው። yes a single box ሲል ይሄ ቨርብ ሲንጉለር ነው መሆን ያለበት። ይሄ ሞዲፋየር ነው። ሞዲፋይ የሚያደርገው ማለት ነው ሲምፕል ሰብጀክት ነው ሞዲፋይ የሚያደርገው እንጂ የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት ኦልድ ቡክስ አይደለም ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ በሲምፕል ሰብጀክቱና በቨርቡ መካከል ልክ እንደዚህ አይነት ፕሪፖዚሽናል ፍሬዞች ሲገቡ ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንት ፋላሲ ይፈጠራል ነው። ሶ ይሄን ስጽፈው እንዴት አድርጌ ልጽፈው እችላለሁ? a box of all the books is in the attic. Look here. A box of all the books is in the attic. Yeah. Let me write it, please. ይሄን እንደዚህ አድርጌ ነው የምጽፈው። a box of old books is attic. Nice. This is the right answer, please. ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው የምጽፈው። በዚህ መልክ ጽፈዋለሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት correctly ሲጻፍ አሁን ተስተካክሎ ተጻፈ ማለት ነው። like this. So the verb is singular here because there is subject and verb agreement in the case here. That's example 2. Look here. Second example ደግሞ ነው. The leaders of the team had the most experience. The leaders ቅድም ልክ እንዳልኩት simple subject ነው. The was called modifier ነው. complete modifier ወይም complete subject ነው። complete subject ማለት ሲምፕል ሰብጀክቱን ሞዲፋይ ሊያደርግ የሚችል ቃል ወይም ሐረግ ሲሆን ነው። ይሄ ዲፋይን ነው። ዲፋይን አደረገው ሰብጀክቱን። ኦፍ ዘ ቲም ደግሞ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ነው። ይሄ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ሲምፕል ሰብጀክቱን ሞዲፋይ እያደረገ ፖስት ሞዲፋየር እንለዋለን። ስለዚህ ዘ ሊደርስ የሚለውና እዚህ ጋር ያለው ሰብጀክት ፓራላል ከመጣ አረፍተ ነገሩ ሚኒንግፉል ነው ማለት ነው። yes ሚኒንግፉል ነው ማለት። ስለዚህ the leaders of the team had the most experience. Meaningless and no meaning at all because there is a problem in writing the sentence like this, please. In ስጽፈው the leaders, look here, the leaders of the team. the leaders of the team
leaders of the team have no yes have the most experience experience look the leaders of the team has experience look እስኪ አሁን ይሄን ነገር እንዴት እንደተጻፈ ይዩት look here I've written the answer please here the leaders of the team have the most experience the subjects are leaders simple subjects and the verb here is plural so this is subject verb agreement and meaningful ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ if there is a kind of prepositional phrase between the simple subject as well as the verb there is a fallacy of subject verb agreement problem so to make correct verb we depend on the simple subject but the prepositional phrase doesn't affect the simple subject so our intention is what is the simple subject from the given sentence this is the first problem please የመጀመሪያው ችግር እሱን ለይቶ መሄድ ነው Second one, compound subjects such as joined by coordinating conjunction. Look here. Compound subject ማለት ሁለት የተለያዩ የአረፍተ ነገር ባለቤቶች በእነዚህ አያያዥ ቃሎች ሲያያዙና compound ሲሆኑ በአብዛኛው verb ምን ሊሆን ይችላል? ይሄውላችሁ. Look here. The verb is plural, please. Tom and Jerry. The conjunction is here. We have two different subjects here. Tom and Jerry. We can say that compound subject two subjects or two noun phrases ሊሆን ይችላል two simple subjects or two complete subject ሊሆኑ ይችላሉ which are joined by and or nor the verb is plural obviously please በቃ ስለዚህ የኮምፓውንድ ሰብጀክት ነው plural verb ነው subject verb agreement ነው nice look here a pen and a pencil complete subject ነው a pen ማለት simple subject pen ነው simple subject to pencil no a modifier no complete subject when two complete subjects combined by coordinating conjunction and the verb is always plural where absolutely right ለምሳሌ a pen and a pencil is on the table ብትል wrong ነው ስህተት ሊሆን አይችልም ማለት ነው the third example please look here ሁለተኛው if a sentence which are joined either or nor the verb agrees with the subject clause over ምንድነው የሚላችሁ መሰላችሁ እነዚህ correlative conjunctions ናቸው or and nor ሁለት ስሞች ሊሆን ይችላሉ ሁለት phrase ሊሆን ይችላል clause ሊሆን ይችላል either ከነዚህ ከሁለቱ correlative conjunction joins እናደርግ verb የሚወሰነው ለverb የተወሰነ የቀረበው noun ላይ ነው if two nouns we can be joined either or nor The verb agrees with the neither noun. One important point here. Let me give you an example here. Look here. Nicer the teacher, one complete subject. Not the students, another complete subject. We combine two different subjects here. The teacher, the students. So the verb agrees with the neither noun, please. The subject, this is the nearer or the closer noun to the verb determines the kind of verb. አሁን repeat ለምሳሌ nicer the teacher nor the student ቢል እዚህ ጋር is ነው የሚሆነው ምክንያቱም neither ናውኑ በሲንጉለር ስለተገለጸ ማለት ነው right second example ተመልከቱት neither the students nor the teacher is here absolutely meaningful ነው this is the first subject so the second subject here is singular which depends on the second subject which is close to the verb So the verb determines by the closer noun, obviously. በቃ ይሄ ነው ሶስተኛው either my siblings, brothers and sisters, or my mom makes my mom, only my mom, a single woman, which is singular, and the verb is singular here. So what you understand from this is, if two nouns and noun phrase, we can be combined with neither nor, either or the verb agrees with the near noun absolutely this is what I want to say here is አሁን ያሳዩዋችሁ ጉዳይ እንደዚህ አድርገን ራይቲንግ ላይ ማንጽፍ ከሆነ ወይም ከጻፍ meaningful ነው ካልጻፍ ደግሞ ፋላሲው ወይም ሰንተንስ ኢረሩ subject verb agreement problem ትላላችሁ ማለት ነው subject verb agreement problem nice another example is here what are indefinite pronouns here indefinite by itself is a kind of pronoun which commonly is used with indefinitely, not definite, not scope,
an infinite number ማለት ነው define ያልሆነ underline ያልሆነ stated ያልሆነ ያለፍተ ነገር pronoun ሲኖር indefinite እንለዋለን እነዚህ indefinite pronouns በአብዛኛው የሚጠቀምባቸው ምንድነው singular verb ናቸው right look here this singular either singular plural or both depends on the context ነው ብላችሁ ለምሳሌ እናያቸው እያንዳንዳቸው always singular ማለት some of the indefinite pronouns can be expressed or agrees with singular verb. What are the indefinite pronouns? Take an example, please. Either, each, either, neither, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, and everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing. They are always agree with singular verb. Absolutely. They are kinds of indefinite pronouns, please. ለዚህ ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ each of the teacher, each of the student, either of the student, you can say it. Any of my friends, anybody, is there anybody in the classroom, is there anybody in the shop? All the verb agrees with singular verb. That's true, please. Everyone stand up, please. Everyone stand up. Yeah, everyone. Nice. Example ተመልከቱት እዚህ ጋር የሚሰጠው everybody here. Everybody. Let me give you an example here. Everybody have their own problems. Look, everybody, which is an indefinite pronoun. Everybody means each individual ማለት ነው everybody. It's a kind of indefinite pronoun. Look the verb here, have, which is plural, possession verb ነው. ስለዚህ ይህ ስህተት ነው. Everybody has rights. Everybody has his, look, or her own problem, please. Her own problem. ይሄ ትክክለኛው ሰንተንስ ይሄ ነው. Her own problem. Look here. Everybody has singular subject, his or her own problem. There ምለው ከሆነ ይሄ የምን ችግር ነው? የpronoun antecedent problem ነው. Pronoun antecedent problem. Everybody there. Okay. እዚህ ጋር everybody either ወንድ ሊሆን ይችላል ሴት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን ማለት አለበት እዚህ ጋር ያለው his or her own problem. So the verb is singular here. Second example. Each of the student from truth. Yeah, each of the student is responsible. Responsible. Yeah. Look here. Each of the student is responsible. ደግሞ አለ each of the students ነው እዚህ ያለው each of the students ስንል አሁን ይሄ indefinite pronoun ነው most commonly የምንጠቀምበት እዚህ ጋር ያለው ስም በሲንጉለር ነው የምንገልጸው each of the students ብለን አንገልጽም each of the student እያንዳንዱ ተማሪ ነው ያለው እያንዳንዱ ተማሪ ለጉዳዩ ሪስፖንሲብል ነው ኃላፊነት አለበት ነው እያንዳንዱ ተማሪ ለጉዳዩ ኃላፊነት አለበት ነው ወይ እያንዳንዱ ተማሪዎች no wrong everybody has his or her that's right please ስለዚህ indefinite pronoun በዚህ መልኩ እንጠቀምበታለን exactly that's true please the second example እነዚህ አሁን የሰጠኋቸው ምሳሌዎች ናቸው እነዚህ ላይ ስንመጣ both few many several they are also kinds of indefinite pronoun ናቸው but they are always plural ለምሳሌ ስጣችሁ እዚህ ጋር ለእያንዳንዳቸው ምሳሌ እሰጣለሁ እዚህ ጋር several of the employees are on vacation several are adjectives of continuum of course which most of the time used for plural verb. Several of my friends have left the country. Several of my families, several of my neighbors, several of the books are outdated. Several of the books are outdated, of course. Several of the flowers are rose. Of course. Several plus countable noun and the verb is with plural, please. And the noun here is plural noun. No. Several of the employee, several of the student, several of my friend, several ስንል more than educate more than enough ማለት ነው አይደል የምገልጻቸው ስሞች ብዙ ቁጥር የሚገልጹ መሆን መቻል አለባቸው definitely that's true please both ስትጠቀም both ማለት if you are intended to talk about two things and two person especially two person both options seem good options this is action verb which is simple present plural form now yeah both options the noun here is plural and the verb is also plural of course s እና አይጨምርም both options seems good calc subject verb agreement problem ነው ማለት ነው yes both my friends are clever both my friends are lecturers both my friends are a lecturer አይደለም አሁንም ፋላሲ ነው
agreement problem የለበትም both my friends are a lecturer wrong no both my friends are lecturer of course both the books are new and recent I like them of course which is plural ነው ማራው ስለ plural ጉዳይ ነው ምናው few ላይ ተጠቀም few of the books are new and few of my friends are teachers all right and many of the teachers many of the students many of the farmers we can say it yeah even though these four words are indefinite pronouns we can just use as a plural subject and the verb is always plural that's what I want to focus here is እነዚህ indefinite pronoun እንኳን ቢሆኑ ሁሉ ጊዜ 100% የምንጠቀምባቸው plural verb ነው of course plural verb ነው nice let's come please yeah can be singular or plural some any none all most there are also kinds of indefinite pronouns but whenever we use these 5 indefinite pronouns they are sometimes used as singular verb sometimes plural verb depending on the context that we use እንደ ኮንቴክስቱ እንደ አገባቡ singular verb ልጠቀም እንችላለን plural verb ልጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ይሄን ምሳሌ ነው some of the cake is liquor some of the cake some we can just use some for countable and uncountable countable ላይ የምንጠቀም ከሆነ plural verb እንጠቀማለን some uncountable የምንጠቀም ከሆነ singular verb እንጠቀማለን some ማለት countable ላይ small number ማለት ነው አይደል small number not many ማለት ነው some ማለት some uncountable ላይ not much ማለት ነው small amount ማለት ነው ሁለቱንም ስንጠቀም verb ይለያያል because uncountable nouns do not have any singular and plural form absolutely ለምሳሌ cake ስንል uncountable ነው plural form የለውም ስለዚህ is እንጠቀማለን absolutely that's right ምንም አያጥራጥም ለምሳሌ some of the books are ልልቻው some of the books are old or some of the books are outdated some of the books እንል countable ነው countable ነው እንኳን ደግሞ verb plural ይሆናል ማለት ነው some anyም ላይ ልክ እንደዛ ነው ለምሳሌ look here some of the cookies are gone which is cookies by themselves are plural so plural verb agrees please here plural verb agrees okay እነዚህን ያያቸው ለምሳሌ ቅድሙ ላይ ልመለስ any ላይ ለምሳሌ any of my friends are here of course any of my friends are here none of my friends are clever of course all of the students all of the teachers most of the flowers most of the girls most of the people are so depending on the context we use these indefinite pronouns either singular or plural especially which is true for some but the rest any none and all and the most agrees with plural verb please another fallacy please ነዚህም ልክ በዛ መልክ ነው የምታያቸው the other one collective noun is a kind of noun which is given for a collection of things a collection of animals a collection of person is called collective noun yeah just collective noun is from collective noun is derived from or formed from people who have the same behavior the same characteristics and represent a group of people right that's collective noun አይደል ምን ሊወክሉ ናቸው የአንድን ነገር ስብስብ ለምሳሌ ቲም ስንል 11 ወይም 6 ተጫዋቾች ሊሆን ይችላል እነሱ ሲሰባሰቡ የሚወከሉበት ስም collective noun ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ተመሳሳይ characteristics behavior ያላቸው ባንድ ጋር ተሰባስበው የሚሰጣቸው ስም collective noun ይባላል collective noun እስኪ ነው ባህሪውን please like ለምሳሌ ቲም ስትሉ the football team ይቻላል yeah the football team family ማለት is not only indicated for father and mother uncle brother nephew niece grandmother grandfather yes of course family committee maybe a school has or university has 5 boarding committee class of course staff and kettle and parliament right heard all these are called collective nouns ከብቷቸው አለ collective noun እነዚህ ግን collective nouns ባረፍተ ነገር ባረብል ላይ ሲመጡ they can just act as a single unit ነው እንደ አንድ ዩኒት ነው የሚቆጠሩት
commonly singular verb ይጠቀማሉ the team wins ነው the team win አይደለም ነው the team ስንል only one the team acts as a single or a single subject as a unit an individual the team ቡድን ስንል አንድ ቡድን ነው 11 ነው የ11ዱ ስም ተጠቅሎ ቡድን ተባለ ቡድኑ አሸነፈ ቡድኖቹ አሸነፉ አይደለም እንለው ኦኬ the family has a meeting ነው የምትለው the family have አይደለም እንለው the family has the family collective noun ነው እንደ አንድ አክታስ እንደ አንድ ኢንዲቪጁዋል ምንቆጥ ስለዚህ collective noun በአብዛኛው singular verb እንጠቀምባቸው exceptional ህጎች ግን አሉ እዚህ ላይ የምጠቀምበት ለምሳሌ the usual takes the verb if the verb members acts I've told you please yeah as a unit ምሳሌ ነው የምሰጣችሁ please the committee has reached its decision okay the committee maybe an organization has 7 committee so we can say that the committee they are functioned as a single or as a unit ያ ኮሚቴ እንደ አንድ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ has reached absolutely meaningful ነው ትክክል ነው another as an individuals ነው የሚሆኑት አሁን ቅድም ኤክሴፕሽናል ህግ ያለው ያያችኋለሁ ልክ እንደ ኢንዲቪጁዋል ምን ቆጥራቸው ከሆነ ያንን ኮሌክቲቭ ነው ቨርባቸው ፕሉራል ይሆናል ይሄ ኤክሴፕሽናል ሩል ነው ለዚህ the committee are arguing among themselves it's true for British English also sometimes true for in American English the committee are arguing among themselves yes right look here the committee has reached its decision it's ማለት ምንድነው ምንለው ይሄ pronoun ነው noun antecedent ወይም pronoun antecedent agreement እንለዋለን it is የሚለው የሚወክለው the committee ነው because the committee by itself is called something okay ስለዚህ ይሄ ሌላው ምክንያት ነው እዚህ ጋር የሚያሳያቸው in American English I have told you please the other one here is አምስተኛው መንገዳችን inverted sentence order ነው inverted sentence order ማለት የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ከሰብጀክቱ ቀጥሎ ሲገኝ ነው የአረፍተ ነገር inverted ማለት it is not the sentence is not written as the correct sentence structure አይደለም sometimes the speakers are maybe the words are at the beginning of the subject but the nouns are after the verb so we can say that inverted sentence order so the verb is determined by the inverted subject ከቨርቡ ቀጥሎ ባለው ስም ነው ግስ የሚወሰነው ነው የሚላቸው inverted sentence order ማለት ነው ማለት ለምሳሌ ይሄን ይዩት look here when the verb comes before look here እዚህ ጋር ለምሳሌ ስታችሁ እቺን sentence there is many reasons to say here inverted sentence order ለማን ነው የሚሆነው there and here there and here ብቻ ነው የሚሆነው look እዚህ ጋር ያለውን verb ተመልከቱት ያው እዚህ ጋር ያለውን verb አንድ ጊዜ ልጻፈው there is please there is look here there is many reasons there is many the verb is singular no meaning at all sentence error ነው meaning የለውም writing ላይ እንደዚህ አድርገው ያልጽፉ ማለት ነው because ቀደም ልጋርኳችሁ inverted sentence order ማለት many reasons የሚገልጸው እዚህ ጋር ነው many reasons ነው የሚገልጸው ይታያችኋል አይደል many reasons ነው የሚገልጸው many reasons የሚለው ሰብጀክት ነው ኢንቨርተር ነው ኦርደሩ ትክክል አይደለም እዚህ ጋር የተጠቀምኩበት verb ግን ሲንጉለር ነው ስለዚህ ይሄ verb የሚወሰነው ከቨርቡ ቀጥሎ ባለው ሰብጀክት ነው ይሄ ነው inverted sentence so there are many reasons to stay here በቃ ይኸው ጨረሰ there are many reasons ጨረሳችሁ ይኸው there are many reasons to stay here አሁን subject many reasons verb ጋር parallel ሆነ here come the bus here what the subject here the bus how many subjects only one subject so here comes the bus ይኸው ጨረሳችሁ ምክንያቱም የአረፍተ ነገር ባለቤቱ subject እዚህ ጋር ያለው bus which is singular ነው so here singular verb እንጠቀማለን ይሄ አራተኛው ምክንያት ነው አራተኛው የሰብጀክት verb agreement problem ነው that's true please yeah the other kinds of problems are company names and words as themselves በአብዛኛው እነዚህ ካምፓኒ ስሞች እንደዚህ አይነት ስሞች ሲጻፉ የሚጠቀምበት ነው even if a title or a word looks plural it refers about to a single thing it takes a singular verb
ካምፓኒ ኔም ሊሆን ይችላል። ቃሉ በፕሉራል ፎርም ቢገለጽም የሚገልጸው አንድን ሲንግል ሰብጀክት ስለሆነ ቨርቡ ሲንጉለር ነው። ለምሳሌ ኒውስ ብትሉ ኒውስ ሲንጉለር ነው። የስ ኒውስ። ኒውስ ፔፐርስ ሲንጉለር ነው። ፎርሙ ግን ፕሉራል ይመስላቸዋል። እንደነዚህ አይነት ስሞች ኮመንሊ ሲንጉለር ቨርብ ይወስዳሉ ነው የሚለን። ለምሳሌ ምሳሌ ተመልከቱ። The Avengers is a great movie. The Avenger by itself is name of or movie title ነው። አንድ የፊልም ርዕስ ነው። አቬንጀር አይደለም እንለው አቬንጀርስ ነው። አቬንጀርስ የፊልሙ ርዕስ ነው። ነገር ግን የሚገለጸው በፕሉራል ፎርም ነው። ያ ማለት ፕሉራል ነው ማለት አይደለም። ልክ አቫተር እንደምንለው አክሽን ፊልም እንደምንለው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ጋር ያለው ቨርብ ሲንጉለር መሆን አለበት ነው። Second example please. Cats in my favorite musical. Cats ያ show ነው actually የሚታይ ነገር ነው cats እንትን the structure the form is plural but it refers about something which is single so the verb is singular here. It's a kind of show. Cats in my favorite musical. Yes, another example here. Apple releases new products every year. Apple releases. Apple company ነው። ይሄ አፕል ሞባይሎችን የሚያመርት ካምፓኒ ነው። አንድ ካምፓኒ ነው። Apple releases. One company, so the verb is singular still. Yeah, the verb is singular still. Rules is a tricky word to spell. One word. Rules. ያ ህጎች ያ ሩል አይደለም የምትለው። ስለዚህ ፎርሙ ፕሉራል ነው የምንጠቀምበት ግስ ወይም ቨርብ ሲንጉለር ነው። ይሄ ሌላው ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንት ፕሮብለም ነው። ሰብጀክትስ like each, every and many a. Look here. These words before a subject usually make the subject singular. ምንም ጥርጥር የለም። They are kinds of indefinite pronoun ናቸው actually. Yes. ስለዚህ በአብዛኛው የምንጠቀምበት ቨርብ ምንድነው? ስለዚህ each, every and many ሲንጉለር ቨርብ እንጠቀማለን ማለት ነው። Like this example please. ይህን ምሳሌ እንዴት እንደምጽፈው ተመልከቱ። Look here. Every student here. Every student and teacher. Every student teacher has to attend. Yes, every student yeah ምንድነው የሚላችሁ? every look here like አሁን ሁለቱም ሐሳቦች የተያዙ በምንድን ነው? these words before a subject usually make the subject singular ነው የሚለን። every student and teacher has to attend ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ ማለት every student and teacher ማለት every ለዚህኛውም ናውን በጋራነት ያገለግላል ነው የሚላችሁ። ለሁለቱም ናውኖች ያገለግላል። ስለዚህ every student and every teacher ማለቱ ነው። has to attend እዚህ ጋር የተጠቀምንበት ምንድነው? have ነው because every ማለት እያንዳንዱ ማለት ነው። yes ስለዚህ ከሬክትሊ ሲጽፈው በዚህ መልክ has ብያሳከው። ለምሳሌ ይሄኛውን እንጻፉ many a person has made that mistake. That's mistake here. Look here, person, yeah. Yes. ታይቷል እዚህ ጋር many a person, yeah. Many a person እዚህ ጋር key problem ያለው እዚህ ጋር ነው። a person an individual single person ነው እየገለጸ ያለው። many a person have made that mistake አይደለም። many a person has made that mistake. So has singular possessive verb. Many a person, it defines about a single person, an individual. There is subject verb agreement problem. I think you understand me, please. ማለት የተፈለገውን ነገር የተረዳችሁ ይመስለኛል። Yeah, nice. These are the examples that I have written now, please. The other relative pronouns ነው። Actually, relative pronoun አንዳቸው እነዚህም ከባድ በተለይ ራይቲንግ ስንጽፍ ከባድ ስህተት የሚፈጥሩብን እነዚህ ነገሮች ናቸው። በተለይ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን ወይም ሪላቲቭ ክሎዝን ከሜን ክሎዝ ስናገናኘው የምንጠቀምበት ቨርብ ፓራላል ላይሆን ይችላል። ፓራላል ካልሆነ ደግሞ ምንም ትርጉም የለውም አረፍተ ነገሩ ማለት ነው። yes ምን ማለት አለብን? ይሄ ማለት መሰላችሁ whenever we are intended to combine two clauses using who, which and that, especially for the main clause with that of the relative clause,
and there is parallel of the pronoun with antecedent. Antecedent ማለት ስሙ ማለት ነው እዛ ጋ ያለው the pronoun the noun and the antecedent ማለት የሰብጀክቱ ባለቤትና ባለቤቱን የሚወክለው ፕሮናውን ፓራላል መምጣት መቻል አለባቸው። ፓራላል ካልመጡ ሰብጀክቱ አረፍተ ነገሩ ስህተት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁ የሚወክለው ነገር አለ አይደል? ሂ ሊሆን ይችላል፣ ሺ ሊሆን ይችላል፣ ኢት ሊሆን ይችላል፣ ኖ they ሊሆን ይችላል፣ ዊ ሊሆን ይችላል፣ which it ሊሆን ይችላል፣ things they ሊሆን ይችላል፣ many things that person and things ሊወክል ይችላል of course። እነዚህ ፕሮናውን አንቲሲደንት ቱ ፓራላል ካልሆነ subject verb agreement problem አለ ማለት ነው። that's what I want to say. Let's come the example please. ምሳሌ እንደው እዚህ ጋር ለምሳሌ she is one of the engineers. Look here. She is one of the engineers. She is one of the engineers who is called who refers about who refer የሚያደርገው ማለት ነው engineers ነው። ስለዚህ ሁና ይሄ who are supervising the project is ምንድነው relative clause ነው። she is one of the engineers main clause ነው። ስለዚህ the clause who are supervising refers to the engineers is who are supervising the project የሚወክለው engineers ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ምን እንለዋለን? ይሄን pronoun antecedent referent እንለዋለን። ማለት ምንድነው? ይሄ antecedent ነው፣ ይሄንን noun ነው፣ ፓራላል መምጣት አለበት። ስለዚህ engineers ይሄን ነው የሚገ because the speakers are plural and the verb is plural. Absolutely right. ይሄ ነው ፓራላል ማለት። ለምሳሌ ሁለተኛውን ይዩት። she is the only engineer who is supervising the project. The only engineer, it deals about one subject, engineer. Who is supervising the project is called relative pronoun. Who is supervising the project is a relative pronoun which defines about an engineer. እሷን ኢንጂነሩን ወይም ኢንጂነሯን ብቻ ነው የሚወክሉት። እዚህ ጋር ያለው verb ይሄንን ናውን ተመሳሳይ ፓራላል መምጣት መቻል አለባቸው። ትክክል ነው። ኢንጂነር ነው፣ a single an individual ነው። verbu ትክክል ነው። Of course, do you understand? I think የተረዳኝ ይመስለኛል። ስለዚህ ሪላቲቭ ፕሮናውንስ ልክ እንዳያያዝ ቃል የምጠቀባቸው ከሆነ ዲፔንድ የምናደርገው ፕሮናውን አንቲሲደንት አግሪመንት ፕሮብለም ሲኖር ነው። ፕሮናውን አንቲሲደንት ማለት የሚወክለው ስምና የሚወከለው ስም ተመሳሳይ መምጣት መቻል አለበት ነው የሚላችሁ። ያ ናይስ ፕሊዝ questions please። እነዚህን ጥያቄዎች እናያቸው። identify the error ነው የሚላችሁ። yes identify the error ምን አይነት ስህተት ነው ያለባቸው? the list of items are on the desk. What kind of problem please? the list of items are on the desk meaningless ነው, no meaning at all. there is a problem of subject verb agreement problem. there is a prepositional phrase between the simple subject and the verb. You look here, there is prepositional phrase between the simple subject and the verb, and the verb determines about the simple subject, not the prepositional phrase. It's not our business whether the prepositional phrase is plural or singular, because it's not our concern. It's not the intent of the subject here, because this is post modifier. It modifies the simple subject list, but it doesn't act as subject of the sentence. Absolutely right. ያረፍተ ነገር ባለቤት ሆኖ አይደለም አክት የሚያደርግ። ስለዚህ the list የሚለው ምንድነው? አሁን የነገርኳችሁ ችግር አለ። verbu is ነው የሚሆነው እዚህ ጋር the list of items is on the desk ነው የምትሉት። nice. neither the manager nor the employees wants to work late. There is a problem please. ምንድነው ፕሮብለሙ? ይሄ ማለት if and only if the two nouns and noun phrases can be combined with neither nor or nor either or nor or the verb agrees with the nearer noun ነው ይሄ። አንድ አረፍተ ነገር ወይም ሁለት ክሎዞች ወይም አንድ አረፍተ ነገር ወይም አንድ ስም ወይም ስማዊ ሐረግ ክሎዝ ፍሬዝ ሊሆን ይችላል በኖር ወይም በኦር በአይዘር ኦር ወይም በናይዘር ኖር የሚያያዝ ከሆነ ግሱ የሚወሰነው በኒረር ናውን ነው። ፕሪንሲፓል ሰብጀክቱ አይደል። ኒረር ናውኑ ደግሞ ማን ነው? the employees ነው። employees plural subject ነው። ስለዚህ ወንት ነው የምንለው እዚህ ጋር not wentስ አንልም because the explanation as I told is true here. went we cancel the suffix s here. True. Everybody in the clubs need to pay dues. Everybody by itself, which is by themselves, by himself or herself, is a kind of indefinite pronoun.
it dominantly or it always use or agrees with singular verb. Everybody, every individual, እያንዳንዱ ሰው ነው አይደለ? በክለብ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ሰው ኒድስ ነው። ኒድስ ነው፣ ኒድ አይደለም። ኒድ ማለት all the clubs ብል ለምሳሌ all the clubs need ነው ምለው። all the club members need ነው ምለው። everybody indefinite pronoun ነው። ቨርቡ ሲንጉለር ቨርብ ነው። ኤስ መጨመር አለበት። exactly true. The other, here is the documents you requested. The problem here is sentence, inverted sentence order ነው። inverted sentence order. I repeat, inverted sentence order ማለት የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ከቨርቡ ተከትሎ ሲመጣ ማለት ነው። yes የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ማን ነው? the documents ነው። ቨርቡ ማን ነው? is ነው። inverted sentence order ነው። ለሄ ለማን ነው ተግባራዊ የሚሆነው? ለሂርና ለዜር ነው። የሂርና የዜር ስትራክቸራቸው inverted sentence. inverted ማለት the position of the subject and the verb are inappropriate position, wrong position. So we depend, or the verb depends on the inverted subject here. True. Here is the documents. The documents which are noun phrase, which is plural ማለት ነው። the documents ስለዚህ ይሄ here are the documents you requested ብዬ ነው ኮምፕሊት የማደርገው። ኤረሩን አይደንቲፋይ አደረኩኝ፣ correctly ጻፍኩት፣ meaningful sentence ሆነ። that is please. So subject verb agreement, actually there are more than 12 rules of writing problems of sentence subject verb agreement, but I want to focus on some of the key problem areas, including by giving examples and try to just practice it, and I hope you'll improve for your writing skill. It's not only for writing skill, it's true for grammar. ለግራመር እንጠቀም subject verb agreement ላይ grammar part of grammar ነው። እዛ ጋር መጠቀም ይቻላል። ራይቲንግ ቤዚክ ራይቲንግ ስኪል ላይ ልክም አንዱ ሰንተንስ ኢረር ነው። ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንት ፕሮብለም ሰንተንስ ኢረር ነው። የአረፍተ ነገር ብልሽት ከሚፈጥሩ አንዱ ትልቁ ነገር ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንት ነው። ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንት ፓራላል ከሆነ የሚጻፈው ሐሳብ መልእክት አያስተላልፍም ማለት ነው። ያ nice subscribe, don't forget please. From what? Family English Language Improvement Center. Yes, this is my contact address, my cell phone please. Nice, this is my email address. Please watch my YouTube, write, comment, subscribe, like and share. I hope you'll like my video, and there is also the third part of this basic writing skill. Thank you for the time being, please.